I want to start my discussion. You know that I was discussing pronoun reference the other day. I discussed some of the aspects of pronoun reference. I got other people like Sujana. Uh, yes, Humaira. Yes, I got Humaira also. Humaira answered a few questions brilliantly. Walaikum salam, Humaira. Thank you very much that you have joined again today. Fahima, walaikum salam from Science C. Nusrat Habiba Luna, walaikum salam. Walaikum salam. Humaira from Science C, I can recognize your face. You are a wonderful girl, well behaved, very modest. Never forget to give me salam. I've seen it while roaming around the campus. So I met you several times in the campus, and you always paid, showed your respect. That's a very good sign of you, nice of you, really. Okay, I was talking about pronoun reference in particular, যে pronoun reference নিয়ে কথা বলছিলাম এবং basically I focused on separate sentences or detached sentences, But Jabun Nahar Rehana, yes, I'm fine. As I am fine, I can talk to you really. If I were not good, if I am not well, then I would definitely not talk to you. I could not talk to you here today. So I am fine. Okay. I was talking about pronoun reference in particular, and the I discussed only the separate sentences. Uh, Anissa Anan Aki from Earth. Thank you. Very few people from Earth are joining. I'm not sure that what is the reason behind this. Why they are not interested in attending the classes. I'm not sure the reason behind this. Only a few people, some 2, 3, or 4 from Earth, from humanities, I have seen joining. Raisa, how are you? Girl from Bogora, how are you? Okay, so I was talking about pronoun reference, and I discuss some of the things which are important on your part. আমি আলোচনা করছিলাম যে pronoun reference কিছু বিষয়ে. Yes, Rubaiya, Rubina Akhtar, Rubaiya. Yes, I have seen your message. Thank you, Rubaiya. Thank you from Science B. Sharika Islam, thank you. Apsara Tasneem from Science C. হ্যাঁ রাইসা, আমি ভালো আছি তোমার ফেসবুকে তোমার ছবি দেখলাম, তোমার বাবা, তোমার মা এবং তোমার সম্ভব তোমার বোনের ছবি দেখলাম একটা তোমার ইয়ে থেকে। মনি, হিউম্যানিটিজ এ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং, ওকে, Riddhi from Arts B, thank you Riddhi for joining. I really thank you all for joining. Preeti Chaudhary, yes, thank you for joining. From Commerce, yes, perhaps Commerce, from one person from Commerce have joined. Umme Kulsum Iva, yes, Iva regularly join the classes. Yes, Preeti, I'm fine. How about you? How about your parents? How about your family members? Are they all well? Okay. আমি গতদিন, তোমরা যদি সবাই দেখে থাকো,
Yes, Susanna, you have joined. Thank you very much. Walaikum salam. It's nice that you have joined. Though late, no matter, better late than never. There is a saying, Tahsin Zarzin, the regular visitor. From Science C, I see you always joining the session. I always see you joining the class. That's a very good sign of you. Really, 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 really nice of you. Okay, however, now I really want to talk about pronoun reference, and I discuss five major situations regarding pronoun references in which pronoun references uh, really uh, get problematic সেই পাঁচটা সিচুয়েশনকে no matter Susanna, it doesn't matter that you have joined and you can even hear, you can listen to the video, watch the video actually at your convenience, no matter. তো সুযোগ আছে কারণ এখানে ওয়ালে তো এটা রেকর্ডেড থাকবে, সো যতটুকু মিস করেছো সেটা তুমি পরে দেখে নিতে পারবে। আহ, তাই না, যে এটা তুমি তো পরে দেখে নিতে পারবে, এটা সমস্যা নেই। আর আগে আমি তেমন কোনো কথা বলিনি, আমি জাস্ট আলোচনা করছিলাম, গল্প করছিলাম। ওকে, যেটা আমি বলছিলাম যে পাঁচটি সিচুয়েশনস প্রোনাউন রেফারেন্সের, যে পাঁচটি সিচুয়েশনস মোস্টলি, মানে এই পাঁচটি সিচুয়েশনই অল না, আরও তার সাথে সাথে আরও অনেক কিছু আছে। আসলে প্রোনাউন রেফারেন্সিংয়ের জন্য প্রোনাউনের সকল প্রকারগুলি আসলে একটু নজর দেওয়া দরকার, সবার একটু ভালো করে দেখা দরকার। ইউ উইল নেভার ফরগেট having a glance at all the kinds of pronoun references. Okay, this is my suggestion to you. Just take the book and uh, have a glance at the kinds of pronoun references. I'm sure that Hira sir talked to you about kinds of pronouns, not pronoun references actually, kinds of pronouns. He has introduced to you. He has introduced pronoun reference. Kinds of pronouns to you in his lecture. I just know it well. আচ্ছা, however, আমি যে পাঁচটা সিচুয়েশনের কথা বলেছিলাম সেই পাঁচটা সিচুয়েশন হচ্ছে ambiguous, unclear, vague or two possible antecedents. তারপরে হচ্ছে non-existent, implied, unstated, non-existence, implied, unstated, or unstated antecedent or missing reference. এটা হচ্ছে নাম্বার টু। নাম্বার থ্রি, remote antecedent or occurred reference. Then number four, inappropriate pronoun shifts. And number three, inappropriate pronoun shifts. And number four, inappropriate pronoun shifts. And number five, indefinite use of they, it, and you. These five things I just discussed the other day when I was talking to you, and I gave examples from this. I gave examples from this actually. So uh, today I am going to write down. Today I am going to write down. I am going to write down passage on the board, and it is your part to. I am going to write down the passage on the board, and this is your part today. Okay, to actually come up with your answers. Okay, to come up with your answers, I'm going to write down passages on the board, and it is your part to come up with your answers. Please, you just look. I'm going to write down the passages. This is a kind of test for you. You will tell me that whether you can watch. You can watch the board or not. Look.
So I'm going to write down the passage, and this is for your test that whether you can come up with your answers or not. Both acquaintances, acquaintances and friends, and friends are important, important people in our life. In fact, in fact, there is a there is a big difference between them. There is a big difference between them. Okay? They are they are just people we know slightly, but they give you some important some important qualities. For example, they can help us gain self-esteem, self-esteem and confidence confidence just by being close to you. Okay? Okay. There is another sentence left. Okay? By sharing our friendship, they also help us feel happy about being alive. Okay? If you just write down, if you just write down, you just tell me that whether you can see the board. You can tell me that whether you can see the board or not. Can you see the board? Okay, now can you see the board? Jahin Sujana, can you see the board now? Can you see the board now? So you see that board
Acquaintances and friends are important people. You just quickly write down it. You just quickly write down it. Okay? Both acquaintances and friends are important people in our life. Both acquaintances and friends are important people in our life. In fact, there is a big difference between them. They are just people we know slightly, but they give you some important qualities. For example, they can help us gain self-esteem and confidence just by being close to you. I'm saying again, saying again for your better understanding that both acquaintances and friends are important people in our life. In fact, there is a big difference between them. There is a big difference between them. They are just people we know slightly, but they give you some important qualities. For example, they can help us gain self-esteem and confidence just by being close to you. And one sentence is missing. If you complete your writing, if you have finished your writing, I'm going to write down that. How many of you have written already up to this? If you just write down up to this, have written down up to this, please, if you inform me instantly, sending your messages, then it will be better for me. Please, how many of you have written? Just Fahima. Fahima has responded quickly that she has written. So the Rabina Sultana Papri has written completely. Jahin Sujana done. Tasnim Kabi done. Okay, Humaira Mahamud, you have written it down. Orpita, complete. Okay, I'm just going to write down the last sentence. শেষ সেন্টেন্সটা লিখতে যাচ্ছি, লেখার পরে তোমরা লিখে নিবে, and then you will come up with your answer. Okay? You will think over it for 1 or 2 or 3 minutes, and then you will come up with the answer. I'm just going to write down the very last sentence now. Look. I'm going to write down the last sentence. By sharing our friendship, they also help us feel happy about being alive. So this is the very last sentence. Please, girls, write down the very last sentence. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Just 5 sentences are over here. এই প্যাসেজটাতে প্যারাগ্রাফে 5টা সেন্টেন্স আছে শুধু।
পাঁচটা সেন্টেন্স আছে, আমরা যদি কাউন্ট করি তাহলে পাঁচটা সেন্টেন্স আছে। লুক, ওকে, আমি আবার পড়ছি, পড়ে শোনাচ্ছি। Both acquaintances and friends are important people in our life. In fact, there is a big difference between them. Please, both acquaintances and friends are important people in our life. In fact, there is a big difference between them. They're just people we know slightly, but they give you some important qualities. For example, they can help us gain self esteem and confidence just by being close to you. By sharing our friendship, they also help us feel happy about being alive. If this is the paragraph, if this is the passage, where are the complicated areas you need to make clear? কোথায় কোথায় প্রণয়নের সমস্যা আছে, কমপ্লিকেটেড এরিয়া আছে, জটিল জায়গাগুলো আছে, you just locate, you just identify, and you know that you must rewrite the paragraph. তোমাকে অবশ্যই প্যারাগ্রাফটা রিরাইট করতে হবে while answering, and you have to make the situations clarified. You have to make the situation clear. ওকে, তোমাকে সিচুয়েশনগুলোকে ক্লিয়ার করে যে জায়গাটাকে তুমি চিহ্নিত করেছো প্রবলেমেটিক এরিয়াটা, সেখানে আন্ডারলাইন করতে হবে এবং রাইটটা লিখতে হবে। A few people left. I'm not sure that why they left, whether it is the network issue or not, but I think the class is important. Okay, though it is very tough to follow the board, the handwriting on the board. Okay, who is first to come up with answer? Who is first to come up with your answer? Susanna, Tasnim Kabir, Fahima, you are the first one who wrote. Papri, Orpita. Okay, just locate or find out or identify the situations which are problematic regarding the references of pronoun, which has made complicated Yes, Humaira has already come up with her answer. The first day, okay? Both acquaintances and friends are important people in our life. In fact, there is a big difference between them. They're just people we know slightly. They refer to here acquaintances. Yeah, thank you very much. The first complication here is in place of they, there must be acquaintances. Acquaintances are just people we know slightly. Okay? Yes, Eva, thank you very much that you come up with your correct answer. The first day in the third sentence, the first day, the subject should be acquaintances. Okay, even in the same sentence after but, they, it should be also, I mean friends, but friends give you some important qualities. So both they create the referencing problem. Okay, 3 নম্বর সেন্টেন্সের প্রথম ডেটা অ্যাকোয়েন্টেন্সেস যেমন হবে এবং বাটের পরে যে ডেটা সেটা হবে কি হবে, সেটা হবে ফ্রেন্ডস। দ্যাট ইজ অলসো প্রবলেমেটিক। ওকে, দে আর জাস্ট, I mean acquaintances are just people we know slightly, but friends give you, এখানে আবার গিভের পরে ইউ আছে,
হ্যাঁ, গিভের পরে যে ইউটা আছে সেটাও কিন্তু প্রবলেমেটিক। কারণ তোমরা দেখো যে বোথ অ্যাকোয়েন্টেন্সেস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আর ইম্পর্টেন্ট পিপল ইন আওয়ার লাইফ, ওখানে কিন্তু আওয়ার লাইফ দেওয়া হয়েছে। ওকে, তাহলে এখানে হঠাৎ করে ইউ চলে আসছে তোমাদেরকে। আমি যে প্রোনাউনের যে আমি ইয়ে করেছিলাম, কি যে আমি যে সেপারেট সেন্টেন্সেস, হ্যাঁ সেপারেট সেন্টেন্সেস যে আমি করেছিলাম, সেখানে কিন্তু চলে গেল, দেখতে পাচ্ছি না মনে হচ্ছে। It is the network issue perhaps, so we cannot see. Sorry, that it is the network error, network issue again. We cannot see. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? If you can hear me still, then if you leave your messages over here, you send your instant messages, then I can come to know. Please send your messages whether you can hear me still. I think the video is gone, but whether you can still hear me or not, if you just send me messages, then it will be better for me. ওকে এখন নিয়ে যাও। No. Yes, I think I'm back again. We can now communicate. We can now communicate. Yes, Sujana, please.
Okay, I think you can see now. You can see now. Please, what I was discussing, I was saying, please solve it. I was I was just solving it that the first day in the very third sentence, 3 নম্বর সেন্টেন্সে যে প্রথম ডেটি আছে সেটি কি হবে? সেটি হবে acquaintances are just people, just follow me, please follow me. Acquaintances are just people we know slightly, but the they, this they, I mean তৃতীয় সেন্টেন্সে যে বাটের পরে যে দেয়া আছে সেটাও কিন্তু কি হবে? সেটাও কিন্তু মানে পরিবর্তন করতে হবে এবং সেটা হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস। সো এখানে এই সেন্টেন্সে দুটো দেয়া আছে এবং অর্থগতভাবে প্রথম দেটা অ্যাকোয়েন্টেন্সেসকে রেফার করবে, এই সেন্টেন্সের বাটের পরের দেটা ফ্রেন্ডসকে রেফার করবে। তাই ওখানে দেটা উঠিয়ে যখন তোমরা প্যাসেজটি লিখবে তখন তোমাদেরকে দেটা উঠিয়ে ওখানে ফ্রেন্ডস লিখতে হবে। অ্যান্ড গিভ ইউ, এবং তোমরা জানো যে প্যাসেজ শুরু হয়েছে ওখানে লেখা আছে ইন আওয়ার লাইফ, তাহলে এখানে আবার হঠাৎ করে মানে শিফট হচ্ছে, প্রোনাউন পারসন শিফট হয়ে যাচ্ছে। সো এই পারসন শিফট হওয়া যাবে না, এটাও রেফারেন্সিং এর একটা প্রবলেম। তাহলে কি হবে? বাট দে গিভ আস, আই মিন বাট ফ্রেন্ডস গিভ আস সাম ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটিস। তাহলে 3 নম্বর সেন্টেন্সেই পাঁচটার মধ্যে, পুরো প্যাসেজে পাঁচটা যে সমস্যা থাকবে তার পাঁচটার মধ্যে 3টা সমস্যাই কিন্তু 3 নম্বর সেন্টেন্সে আছে। খেয়াল করো, প্রথম দুটো সেন্টেন্সে কোনো সমস্যা নেই, 3 নম্বর সেন্টেন্সেই 3টা সমস্যা আছে। হ্যাঁ, গিভ, ওখানে গিভের পর আস হবে। ফর এক্সাম্পল, দে ক্যান হেল্প আস গেইন সেলফ এস্টিম অ্যান্ড কনফিডেন্স জাস্ট বাই বিং ক্লোজ টু ইউ। এখানে আবার সেই ইউটা, ইয়েস, Smriti, thank you very much that you have come up with your correct answer. Thank you very much. Humaira, you also have done it correct. তুমি কারেক্ট করেছো যে পরের ডেটা ফ্রেন্ডসকে রেফার করছে, আর গিভের পরে যে ইউ আছে সেটা যথারীতি আজ হবে। দিস ইজ দ্য শিফট অফ দি প্রোনাউন। আই মিন ওখানে আওয়ার আছে প্রথম সেন্টেন্সটাতে, কিন্তু এখানে আবার হঠাৎ করে আমরা ইউ দেখতে পাচ্ছি। সো দিস ইজ প্রবলেমেটিক। ওকে, তারপরে দেখো, তারপরে ফোর্থ সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্সটা ফর এক্সাম্পল দিয়ে শুরু হয়েছে, ইয়েস মারিয়া শারমিন, থ্যাংক ইউ। ক্লোজ টু আস হবে ওটা, ক্লোজ টু আস, ক্লোজ টু আস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো তোমরা যখন প্যাসেজটি লিখবে তখন কি করবে? তখন অবশ্যই কারেক্টটা লিখে তার নিচে আন্ডারলাইন করবে। প্যাসেজ দুইবার লেখার দরকার নেই, পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নটি থাকবে, প্রশ্নটি একবারই কারেক্ট করে তুলে আনসারটি করবে। ওপরে প্যাসেজ লিখে আবার দ্বিতীয়বার তুলে সেটা কারেক্ট করা দরকার নেই, কারণ প্রশ্নপত্রে তো প্যাসেজটি থাকবেই। তোমরা যখন লিখবে ওই ওকে, ওই প্রথমবারই যখন লেখার সময় প্যাসেজটি তোলার সময়ই তোমরা কারেক্ট করে ওটা লিখে ফেলবে। আচ্ছা, তারপরে বাই শেয়ারিং আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ দে অলসো হেল্প আস ফিল হ্যাপি অ্যাবাউট বিং অ্যালাইভ। আচ্ছা, এখানে প্রবলেমটা কোথায়? এখানে প্রবলেমটি হচ্ছে, খেয়াল করো দ্য লাস্ট সেন্টেন্স, বাই শেয়ারিং আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ দে অলসো হেল্প আস ফিল হ্যাপি অ্যাবাউট বিং অ্যালাইভ। এখানে এখানে প্রবলেমটা কোথায়? Whether are you following me or not, I'm not sure. That means 14 people are only following me. Okay, 14 people, other people left, only 14 people are connected. Okay, those who are connected, then question is for them. Okay, এখানে কি হবে? By sharing
এই আওয়ারটা প্রবলেমেটিক, এখানে হয়ে যাবে their. By sharing their friendship, they also help us feel happy about being alive. These are the 5 situations that got problematic in this paragraph, in this passage, you know. Okay? No. এখানে by sharing their friendship, we also help us feel happy না। এখানে they ঠিকই আছে। ইরশাদ we can also help us না। হ্যাঁ, we can also help us এখানে হবে না। we can help us এটা হয় না। we can help us এটা হয় না। For example, we can help us gain self-esteem and confidence just by being close to না, এটা হবে না। এখানে হবে যে by sharing their friendship, our জায়গায় their হয়ে যাবে। By sharing their friendship, they also help us. ওখানে শেয়ারিং এর আওয়ারের ক্ষেত্রে শুধু their হয়ে যাবে, এটাই প্রবলেম, আর কোনো সমস্যা নেই। ওকে, জাস্ট ফলো মি। আমি যদি প্রথম থেকে আবার বলি আর কি, এটা এই সমস্যাটি এক এক করে, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। ইউ জাস্ট লিসেন টু মি কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যাটেন্টিভলি। আমার কথাগুলি শোনো ভালো করে, তাহলে তোমরা বুঝবে। Both acquaintances and friends are important people in our life. Acquaintances মানে যারা মোটামুটি পরিচিত, তারা আমাদের ফ্রেন্ড লেভেলে না। তোমাদের ক্লাসমেটদের মধ্যেও সবাই কিন্তু তোমাদের ফ্রেন্ড না। অনেকে তোমাদের খুব পরিচিত, দেখো হাই হ্যালো করো, বাট অল অফ দেম আর নট ইউর ফ্রেন্ডস। ফ্রেন্ডস হয়তো মাত্র একজন, দুইজন বা তিনজন এরকম হতে পারে পুরো ক্লাসের মধ্যে। সো অ্যাকোয়েন্টেন্সেস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, অ্যাকোয়েন্টেন্সেস মানে যারা আমাদের মোটামুটি পরিচিত, দেখাশোনা হয়, দেখা হয়, মানে এরকম কথাবার্তা হয়, বাট তারা আমাদের ফ্রেন্ডস না। আচ্ছা, বোথ অ্যাকোয়েন্টেন্সেস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আর ইম্পর্টেন্ট পিপল ইন আওয়ার লাইফ। In fact, there is a big difference between them. এই দুটা সেন্টেন্সে কোনো রেফারেন্সিং এর সমস্যা নেই। রেফারেন্সিং এর সমস্যা শুরুই হয়েছে, হ্যাঁ, রেফারেন্সিং এর সমস্যা শুরুই হয়েছে বা 3 নম্বর সেন্টেন্সে, এবং 3 নম্বর সেন্টেন্সে অদ্ভুতভাবে কি 3টা জায়গাতে রেফারেন্সিং এর সংকট দেখা যাচ্ছে। প্রথম দিয়ে দ্বারা আসলে অ্যাকোয়েন্টেন্সেসকে মিন করছে, আর সেন্টেন্সের মিনিংয়ের কারণে আমরা অবশ্যই এই ডেটাকে ক্লিয়ার করব। তৃতীয় সেন্টেন্সের প্রথম ডেটা অ্যাকোয়েন্টেন্সেস লিখতে হবে, ডেটা উঠে দিয়ে, এবং বাটের পরে যে ডেটা আছে সেটাকে উঠে দিয়ে ফ্রেন্ডস করতে হবে। ওকে, আর দে গিভ ইউ, এই ইউটা হয়ে যাবে আস, বাট ফ্রেন্ডস গিভ আস, এখানে কারেক্ট করে যেটা হবে, ক্লিয়ার করে লিখলে যেটা হবে, but friends give us some important qualities. For example, they can help us gain self-esteem and confidence just by being close to us. ওখানে আবার 4 নম্বর সেন্টেন্সের লাস্টে যে টু ইউ আছে, ওটাও প্রোনাউনশিপ, ওখানে কি হয়ে যাবে, বাই বিং ক্লোজ টু আস হয়ে যাবে। ওকে, তারপরে আর লাস্ট সেন্টেন্সে বাই শেয়ারিং আওয়ার, এই জায়গাটাকে আওয়ারটাকে উঠে দিয়ে বাই শেয়ারিং দেয়ার ফ্রেন্ডশিপ, দে অলসো হেল্প আস ফিল হ্যাপি অ্যাবাউট বিং অ্যালাইভ, এটা করতে হবে। ওকে, আচ্ছা, আমার মনে হয় যারা খাতায় লিখেছো ভালো করে, তারা মনে হয় বুঝতে পেরেছো। তোমরা যদি এখন আমাকে বলো, আমি কি একটা প্যাসেজ বোর্ডে লিখে দিব তোমাদের হোমওয়ার্কের জন্য? যদি তোমরা বলো তাহলে আমি একটা প্যাসেজ হোমওয়ার্কের জন্য লিখে দিতে পারি। And next time when you will come up with your corrected answers. তোমরা corrected answer নিয়ে আসবে। If you just leave your comments over here, if you just send me messages, instant messages, then it's going to be good. Okay, I am writing down the passage on the board. You just write it down within minutes, and next time when we'll be meeting again, you come up with the answer, the corrected answer. Okay, thank you Orpita, thank you Humaira, thank you Maria Sharmin,
Thank you very much. Thank you, Shot, for responding to me quickly. I'm going to write down the passage, that paragraph, which will be your homework. Please write it down. Follow me. Please follow me. I'm even uttering at the same time while writing. Nursing homes. Nursing homes are often sad places for the old. Nursing homes are often sad places for the old. These are frequently frequently located in ugly old old buildings. Old buildings. Building এর একটা part আমি ওই পাশে লিখেছি. Don't get bewildered. Unfit for us. But they are supposed to have comfortable living conditions. The people there are lonely and bored. What's more, we are sometimes treated badly by the people who run the homes. Just one sentence is left. Just one sentence is left. You just write down up to this. এই পর্যন্ত আপাতত লেখো, তারপর আমি লাস্টে আমি একটা লাইন মুছে দিয়ে আমি লাস্ট সেন্টেন্সটা লিখব। আমি আবার পড়ছি, তোমাদের লেখা শেষ হয়ে গেলে ইউ definitely will give me the signal. Please give me the signal whether you have finished writing or not. If you have completed your writing, then you will come up with your message.
Thank you, Faima. You are so swift in writing. Thank you very much. Papri is so swift in writing. Orpita, thank you. I'm just I'm just reading out again. Okay. Nursing homes are often sad places for the old. These are frequently located in ugly old buildings unfit for us, but they are supposed to have comfortable living conditions. The people there are lonely and bored. What's more, we are sometimes treated badly by the people who run the homes. Whatever other people, I see that 18 people, 16 people now watching. I see 16 people watching. Whatever other people already left due to the network issues or not, I am not sure. Okay, I'm going to write down the last one, last sentence, Okay, I'm going to write down the last sentence, the very last sentence I'm going to write down. I'm going to write down the last sentence. It's a shame. It's a shame. It's a shame. Something better can't be done for them. So this is the last sentence you please write down. Okay? Just write down this is the last sentence. It's a shame something better can't be done for them. So this is your homework for the next day. You'll come up with your corrected pronoun references. You will come up with your corrected pronoun references. And if you write down it clearly, you will just share, taking the snaps of the piece to your other friends. Okay, অন্য যে বন্ধুরা আছে তাদেরকে, ক্লাসমেট আছে তাদেরকে তোমরা এটা স্ন্যাপ তুলে নিয়ে মোবাইলে শেয়ার করবে। হ্যাঁ, মোবাইলে শেয়ার করবে স্ন্যাপ তুলে নিয়ে। Okay, Papri, thank you. Papri, thank you that you will take a snap of this and you will share it with your other friends so that in my next class all of you can come up with the correct pronoun reference. Orpita Ahmed, walaikum salam. You joined late. Please hear me, listen to me carefully, that those who have written this, passage or paragraph, you will just take a snap and you will share it to other friends so that they can also have it and they can come up with their corrected answer in my next class. তারা যেন কারেক্টেড অ্যান্সার নিয়ে আসতে পারে পরবর্তী ক্লাসে, তোমরা সেজন্য হেল্প করবে। এটার স্ন্যাপ দরকার নাই, তোমরা যেটা লিখেছো সেটা স্ন্যাপ যদি পাঠিয়ে দাও মোবাইলে, আমার মনে হয় সবাই এটা বুঝতে পারবে, জানতে পারবে। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দিস ইজ অল ফর টুডে। সো in my next class I will be talking about pronoun reference again and switch on to some other item or shift my discussion to other item, and I will notify it which item I will be talking about. Thank you for joining me.
Thank you for cooperating. Thank you for supporting me. Thank you very much. Thank you.